أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل محمد અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુદાવંદ મુતાલે આપણે તૌફીક આપી છે કે આ મુબારક મહિનામાં આપણે રોજા રાખી શકીએ અને ઇબાદત કરી શકીએ ને એના સાથે સાથે આપણે કોશિશ કરે છે, પ્રયાસ કરે છે કે આપણું ઇલ્મ પણ થોડું વધી જાય ને આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરવા માટે કોશિશ કરે. તો દરરોજ હું તમારા સામે એક હદીસ લઈને આવું છું ઇલ્મના બારામાં, પણ આપણે આ હદીસમાં એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇલ્મ સાથે એક બીજું પણ ચીજ છે એની આપણે જરૂર પડશે. તો ઇલ્મ બહુ સારું છે, આપણે કોશિશ કરે, એફર્ટ્સ લે કે આપણું ઇલ્મ વધારે થાય. આપણે જાણીએ છીએ કેટલું તાકીદ થયું છે, ઉતલુબુલ ઇલ્મા મિનલ મહદી ઇલલ લહદ. તમે નાનાપણથી તમારું જેટલું પણ ઉમ્ર ખુદા તમને આપ્યું છે તમે ઇલ્મ હાસિલ કરો. ઉતલુબુલ ઇલ્મ વલૌ બિસ્સીન, તમે જાઓ ઇલ્મને હાસિલ કરો અને એના માટે તમને ચીન સુધી, ચાઇના સુધી સફર કરવું હોય. ઓલા જમાનામાં ચાઇના બહુ દૂર હતું, હમણાં તો આપણે ફ્લાઇટ લઈને પહોંચી જાય, અડધો દિવસ લાગે, પણ ઓલા જમાનામાં ચાઇના બહુ દૂર હતું. તો રસૂલુલ્લાહ ફરમાવે છે કે ઇલ્મ હાસિલ કરવા માટે આપણે ચીન સુધી જાય. ઉતલુબુલ ઇલ્મ વલૌ ફી ગમરાતિલ બહર, તમે ઇલ્મ હાસિલ કરો એ સમંદરના નીચેથી નીચે પણ ઇલ્મ હોય, તમે જાઓ ને ઇલ્મ હાસિલ કરો. તો ઇલ્મ હાસિલ કરવા ઉપર ઘણું તાકીદ છે ને હું દરરોજ ઇન્શાલ્લાહ આ હદીસ લઈને આવીશ કે આપણે ઇલ્મને ના મૂકી દે. જ્યારે પણ આપણે મોકો મળે આપણે કોશિશ કરે રીડિંગ કરી શકે, તમે લેક્ચર સાંભળી શકો. તમે ઇંગ્લિશ જાણતા હોય તો ઘણા બધા લેક્ચર્સ ને કોર્सेस ને ક્લાસીસ તમે આપણા પાસે છે, તો આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરે. પણ ઇલ્મ જરૂરી છે પણ કાફી નથી, એટલે ઇલ્મ ઇનફ નથી. તો આ હદીસમાં કહેવામાં આવ્યું છે, આ હદીસમાં ઇરશાદ થાય છે અલૈકુમ બિલ ફિક્ર. ઇલ્મના સાથે સાથે ઇન્સાન ગૌર ફિક્ર ને વિચાર પણ કરે, ફિક્ર કરે, આપણું અક્લને ઇસ્તેમાલ કરે. કેમ કે ઘણા પેરે મારા પાસે ઇલ્મ છે પણ હું એના ઉપર વિચાર નથી કરતું. મને ખબર છે કે આ ફોર એક્ઝામ્પલ હક છે, આ બાતિલ છે, પણ હું સાંભળીને મૂકી દઈશ, મારા પાસે ઇલ્મ આવી ગયું. ઇસ્લામમાં કહેવામાં આવે છે કે તમે આ ઇલ્મને લ્યો ને એના ઉપર વિચાર કરો, એના ઉપર ગૌર ફિક્ર કરો કે જો કે આ ઇલ્મ કેવી રીતે તમારા જિંદગીમાં આવી શકે. તો એનો ફાયદો ને લાભ શું થશે, આ હદીસમાં જિક્ર થાય છે કે તમને બે ફાયદા મળશે. તમે ફિક્રને, અક્લને વાપરશો, આપણે વિચાર કરશું, આપણે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ થશું તો બે ફાયદા મળશે. ફઇન્નહુ હયાતુ કલ્બિલ બસીર, તમારું દિલમાં નૂર આવી જશે. જે પણ ફિક્ર કરે, ગૌર ફિક્ર કરે, એનું દિલ નૂરાની થઈ જશે. તો આપણે બધાને ગમે કે આપણું દિલમાં નૂર આવી જાય, નૂરાની થઈ જાય. તો એનો એક રાસ્તો ને અને એક તરીકો આ છે કે આપણે ઇલ્મના સાથે સાથે ગૌર ફિક્ર પણ કરે, વિચાર કરે ઘણા ચીજો બારામાં. ને બીજું ફાયદો ને લાભ ને આ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે કે વ મફાતીહુ અબવાબિલ હિકમા, તમે હિકમત ને વિઝડમ ખપે કે તમારા સામને રાસ્તા ખુલી જાય, બેસ્ટ રાસ્તા ખુલી જાય. તમે તમારું અક્લને વાપરો, ગૌર ફિક્ર કરો, ઇલ્મ લઈ લો, એના ઉપર બેસીને તમે વિચાર કરો. તમારું બિઝનેસ છે, તમારું ફેમિલી છે, તમારું ઇબાદત છે, જેટલા આપણા જિંદગીમાં કામ છે, આપણે એના ઉપર ઇલ્મના સાથે સાથે ગૌર ફિક્ર ને વિચાર, ઘણું વિચાર કરે. તમે બેસી જાઓ દરરોજ 10 મિનિટ વિચાર કરવા માટે. આપણે નથી કરતા આ કામ, પણ આ સારું કામ છે કે 10 મિનિટ તમારા ટાઈમ ટેબલમાં તમે કાઢો દરરોજ ને બેસી જાઓ ને કહો કે આજે હમણાં આ 10 મિનિટ મને વિચાર કરવું છે. એક મૌઝુ, એક વિષય તમે લઈ લો, એના ઉપર ગૌર ફિક્ર કરો, વિચાર કરો, એના બારામાં આપણે સોચવા જોઈએ. તો આ હદીસ હતી કે ઇલ્મના સાથે ઇન્શાલ્લાહ આપણે ફિક્ર ને અક્લ પણ ઇસ્તેમાલ કરે. તો આપણે મકારીમુલ અખલાકના બારામાં આપણી ચર્ચા હતી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે 3 ક્વોલિટીઝના બારામાં આપણું ચર્ચા થઈ ગયું છે: શુક્ર, સબ્ર, તવક્કુલ. આજે ઇન્શાલ્લાહ આપણે ચર્ચા કરશું રજાના બારામાં. રજા એટલે ના ગુજરાતીનું રજા નહીં, રજા ગુજરાતીમાં એટલે પરમિશન. અરબીમાં રજા એટલે ઉમ્મીદ ને ગુજરાતી શુદ્ધમાં કહેવાય આશા.
આપણા જીવનમાં, આપણા જિંદગીમાં આશા હોવું જોઈએ, ઉમ્મીદ હોવું જોઈએ. ને એનું ઓપોઝિટ છે, એનું નામ છે ખૌફ. રજા વલ ખૌફ, એટલે ઉમ્મીદ પણ હોય આપણા જિંદગીમાં, ડર પણ હોય. ને આ થોડું કન્ફ્યુઝિંગ લાગશે આપણે કે કેવી રીતે હું મારા દિલમાં ઉમ્મીદ પણ રાખું, ડર પણ રાખું. ઉમ્મીદ આવી જશે તો ડર ભાગી જશે, ડર આવી જશે તો ઉમ્મીદ ભાગી જશે. ના, આપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે એક મોમિનના દિલમાં આ જે ડર ને ઉમ્મીદ છે એ 50-50 હોય છે. અજીબ છે. આપણા પાસે આ હદીસ છે કે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એક મોમિનના દિલમાં 50%. એક સાલ વાત પડી દો મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ. હવે મારા માટે બહુ મુશ્કેલ થઈ જશે, આગા બેસા છે, હવે હું શું બયાન કરું. ના, તમે બેસો. ઉલામાના સામે આપણે વાત કરીએ તો થોડું. ના, તમે બેસી જાઓ, તમે બેસો. ના, તમે બેસો. તો ઉમ્મીદ પણ હોવું જોઈએ ને એના સાથે સાથે ખૌફ પણ હોવું જોઈએ. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે એના ઉપર ચર્ચા કરશું. પણ એના પહેલા કે આપણે આજનો જે વિષય છે રજા ને ઉમ્મીદ, એના બારામાં વાત કરું. એક હદીસ છે કે જે આપણે કહેવામાં આવે છે કે તમે આ મકારિમુલ અખલાક તમે અગર ખપે કે તમને ફાયદો પહોંચાવે તો એની એક શરત છે. આપણે મકારિમુલ અખલાકના બારામાં ગુફ્તગુ કરે છે કે સબ્ર હોવું જોઈએ, શુક્ર હોવું જોઈએ. આ બધા બીજું આપણા, મને લાગે છે આ હું 15 દિવસ છું, આપણે 10 કે 12 ક્વોલિટીઝના બારામાં આપણે અહીંયા ચર્ચા કરશું. બધા મકારિમુલ અખલાક છે, પણ આ બધાનું કબૂલ થવાનું એક શરત છે કે જે આ હદીસમાં આવ્યું છે. કે આ હદીસમાં ઇરશાદ થાય છે, ઇદા રગિબતા ફિલ મકારિમ, અગર તમને જોઈએ કે તમે તમારા અંદર મકારિમુલ અખલાક આવી જાય, તમે પસંદ છે કે તમારા અંદર મકારિમુલ અખલાક આવી જાય, તો એનું એક શરત છે. શરત શું છે? ફજતનિબિલ મહારિમ, હરામ કામોથી તમે દૂરી કરો. શરત છે. શુક્ર હોય કે સબ્ર હોય કે તવક્કુલ હોય કે રજા હોય કે ખૌફ હોય, આ જેટલા મકારિમુલ અખલાક છે, અગર કોઈના જિંદગીમાં હરામ ગળી જાય ને આ હલાલ ને હરામનું કેરફુલ ના હોય તો આ મકારિમુલ અખલાકનું પણ અસર ઓછું થઈ જશે ને આ એનું અસર ફિનિશ થઈ જશે. તો આ એક શરત છે. અને માહે મુબારક રમઝાનમાં પણ જે બહેતરીન અમલ છે કે આ હદીસ છે કે આપણે જાણે છે ખુતબે શાબાનિયા મજલિસમાં પણ હદીસને હું લઈને આવ્યો હતો કે જ્યારે રસૂલલ્લાહ ઓલું ખુતબો આપ્યા, ખુતબે શાબાનિયા કે ફઝાઇલ માહે રમઝાન એમાં બયાન થયા. ખુતબો જ્યારે પતી ગયો, અમીરુલ મોમિનીન મજમામાં હતા. તો અમીરુલ મોમિનીન ઊભા થઈ ગયા ને એક સવાલ હતો અમીરુલ મોમિનીન પાસે. કે સવાલ પૂછે છે કે યા રસૂલલ્લાહ, મા અફઝલુલ અમાલ ફી હાદા શહર, સૌથી બહેતર અમલ આ મહિનાનું શું છે? આપણે શું કરે? ચેરિટી આપે, આપણે રોજો રાખે કે આપણે રાખે છે, આપણે શું કરે? ઇબાદત કરે, મુસ્તહબ દુઆ પડે, કુરાન પડે, શું છે? આપણા વિચારમાં ઘણા બધા ચીજો આવશે કે બહેતરીન અમલ માહે મુબારક રમઝાનનો શું છે? દુઆ પડવાનું છે કે શું છે? આપણે જોઈએ રસૂલુલ્લાહનું જવાબ શું છે. ફરમાવે છે કે અફઝલુલ અમાલ ફી હાદા શહર અલ વરઅ અન મહારિમિલ્લાહ, બહેતરીન અમલ આ મહિનાનું, માહે રમઝાનનું એ છે કે ઇન્સાન પોતાને હરામ કામોથી દૂર રાખે. બહેતરીન અમલ માહે રમઝાન એટલે જે માણસ આ આખા મહિનામાં આ એક કામ કરી લે, પોતાને જે ખુદાના લિમિટ્સ છે, હલાલ ને હરામ છે, એનું ખ્યાલ રાખે, બીજું કાંઈ પણ મુસ્તહબ કામ પણ ના કરે, દુઆ ના પડે, કુરાન ના પડે, મુસ્તહબ છે, કુરાન પડવાનું મુસ્તહબ છે, બીજા ચીજો મુસ્તહબ છે, તો એ કામયાબ થઈ ગયું છે. હું નથી કહેતો તમે ના પડો, તમે પડો, આપણે કુરાન પણ પડે, આપણે દુઆ પણ પડે, બધા કામ કરે, પણ જે બેસ છે, જે અસાસ છે એ છે કે આપણે હરામથી દૂરી કરીએ તો મકારિમુલ અખલાક પણ આપણા જિંદગીમાં આવી શકે. આ ફાઉન્ડેશન છે ઇસ્લામમાં કે ઇન્સાન હલાલનું હરામનું આપણા જિંદગીમાં ખ્યાલ રાખે. તો આ આજે આપણો જે વિષય છે રજા, રજા એટલે ઉમ્મીદ ને આશા, એના બારામાં આપણે ગુફ્તગુ કરે કે આ પણ એક ક્વોલિટી છે જેના ઉપર ઘણી તાકીદ થયું છે. એટલું તાકીદ થયું છે આ ક્વોલિટી ઉપર કે આપણે ખુદાના બારામાં ઉમ્મીદ રાખે ને આશા રાખે કે જે પણ ખુદાના ઉપર ઉમ્મીદ ના રાખે એને શું કહેવામાં આવ્યું છે કુરાનમાં? કાફિર કહેવામાં આવ્યું છે. અજીબ છે. જે પણ ખુદા ઉપર ઉમ્મીદ ના રાખે એને કહેવામાં આવ્યું છે કે એ મુસલમાન નથી. એટલું આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ સૂરે યુસુફની આયત છે, આપણે જાણે છે
સૂર્ય યુસુફનું સ્ટોરી બધું શું થઈ ગયું. ને ઓલું જે લાસ્ટ પાર્ટ છે, મને નથી ખબર તમે ઓલું સિરિયલ જોયા છો કે નહીં, બહુ સારું છે. તમે જોયા હોય તો એના અંદર ઘણું એ લોકો ડિટેલ્સમાં બધું એક્સપ્લેન કર્યા છે. તો આ લાસ્ટ પાર્ટ છે કે જ્યારે ઓલા ભાઈઓ હતા એ આવી ગયા પાછળ, ને યુસુફ ને એનું ભાઈ એ મિસ્રમાં રહી ગયા હતા. ને આ લોકો પરેશાન હતા કે હવે શું કરશું. તો હઝરતે યાકૂબ એના દીકરાઓને કહે છે, યા બુનૈયા ઇદહબુ ફતહસ્સસુ મિન યુસુફ વ અખી, તમે જાઓ બધા પાછળ ને યુસુફ ને એનું ભાઈ છે એને ગોતીને લાવો. તમે હમને જાઓ. એ લોકો માયુસ થઈ ગયા હતા કે હવે આપણું કાંઈ નહીં થઈ શકે. પછી જો હઝરતે યાકૂબ શું કહે છે, વલા તયઅસુ મિન રૌહિલ્લાહ, ખુદાથી તમે ના ઉમ્મીદ નહીં થો. ખુદા ઉપર તમે ઉમ્મીદ રાખો, આશા રાખો કે રાસ્તો ખુલી જશે. પછી હઝરત યાકૂબ કહે છે, ઇન્નહુ લા યયઅસુ મિન રૌહિલ્લાહ ઇલ્લા અલ કૌમુલ કાફિરૂન. જે ઇન્સાનના જિંદગીમાં ખુદા પર ઈમાન નથી એ માયુસ થઈ જાય, એ ઉમ્મીદ હારી જાય. જેના જિંદગીમાં ખુદા હોય એને હક નથી, એને ઇજાઝત નથી, હરામ છે કે કોઈ ખુદા ઉપર ઈમાન રાખે ને પછી કહે કે હું તો માયુસ થઈ ગયો છું, મારા જિંદગીમાં હવે કાંઈ નહીં થઈ શકે, હું હિંમત હારી ગયો છું. ઉમ્મીદ રાખવાનું ઇસ્લામમાં એક વાજિબ ચીજ છે. ને આપણે બધા જાણે છે કે આપણા જિંદગીમાં ઉમ્મીદ હોય તો આપણું કાંઈ કામ કરી શકે. મોટિવેશન આપણા જિંદગીમાંથી નીકળી જાય, ઉદાસી, ના ઉમ્મીદી ને સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાયટી અને આ બધા ચીજો આવી જાય, ઇન્સાન કામયાબ. આપણા મટીરિયલ જિંદગીમાં પણ કામયાબ. તમને બિઝનેસ કરવું હોય તમે ઉમ્મીદ હોવું જોઈએ. તમારી પાસે ઉમ્મીદ ના હોય તો તમે કેવી રીતે બિઝનેસ કરશો. તમે ઘરમાં બચ્ચાઓની તરબિયત કરવી હોય તો તમે ઉમ્મીદ હોવી જોઈએ. તમે હિંમત હારી જાઓ તો કેવી રીતે આપણે તરબિયત કરી શકીએ. તો જિંદગી માટે આપણે જરૂર પડે કે આશા અને ઉમ્મીદ આપણા જિંદગીમાં હોવું જોઈએ. ને આજે જ આપણે હું ઘણા ફેરે ચાહું છું કે આપણે જે દુનિયામાં ચાલે છે એના બારામાં પણ થોડું ચર્ચા કરે કે આજ જે દુનિયામાં આપણે રહે છે, ઘણા બધા માણસો છે કે જેના અંદર ઉમ્મીદ નથી. હવે હું ફ્રાન્સમાં લઈને આવ્યો છું, મને નથી ખબર, નો હોપ, બરાબર છે આ જે લખેલું છે. ઘણા બધા માણસો છે કે મારા જિંદગીમાં કાંઈ હોપ નથી, મને કાંઈ ઉમ્મીદ ને આશા નથી, હું બસ થાકી ગયો છું, હવે મને કાંઈ નથી ખપતું. ને એના પ્રમાણે આજે આપણે જે દુનિયામાં રહે છે એના અંદર ઘણા બધા માણસો જે મુસલમાન નથી, ક્રિશ્ચન છે, બીજા છે, મુસલમાનમાં પણ છે, એ લોકો ઘણા મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ ફેસ કરે છે. હવે હું એનું તર્જુમો નથી જાણતો ફ્રાન્સમાં શું થશે. મેન્ટલ હેલ્થ, સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ. કેમ કે આપણું એક શરીર છે એનું એક હેલ્થ હોય કે આપણું શરીર આપણું હેલ્ધી રહે, પણ આપણું એક સાયકોલોજી પણ છે, ઇમોશન્સ પણ છે. એના અંદર આપણું હેલ્થ ના હોય તો આ વધારે ઇન્સાનને ત્રાસ પહોંચાડે. જ્યારે ઇન્સાનનું માનસિક ને સાયકોલોજીકલ સુકૂન એના પાસે ના હોય તો એ વધારે તકલીફમાં છે. તો આ આપણે જોઈએ તો અજીબ છે. આ નંબર્સ આપણે જે જોઈએ સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે, તો આ ઇંગ્લિશમાં છે, તમે જોઈ શકો કે આખું દુનિયાભરમાં 970 મિલિયન માણસો છે જે આ મેન્ટલ હેલ્થ સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સમાં છે. 970 મિલિયન એટલે કહેવામાં આવે છે 13% દુનિયાનું પોપ્યુલેશન. 13% દુનિયાનું પોપ્યુલેશન એના અંદર આ. ને તમે જો વધારેથી વધારે શું છે આ જે માનસિક સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ છે, વધારે તમે જો આ શું છે, ફર્સ્ટ 31% એન્ઝાયટી, એટલે સ્ટ્રેસ, એટલે બહુ ડરી જાય છે. એન્ઝાયટી ને સ્ટ્રેસ કે કાંઈ મુશ્કેલ આવી જાય તો ડરી જાય. એના પછી શું છે ઉપર તમે જો છો, ઓલું છે ડિપ્રેશન. ડિપ્રેશન એટલે શું, એ ઉમ્મીદ હારી ગયો છે, એને કાંઈ નથી કરવું, એના જિંદગીમાં ઉમ્મીદ નથી, હાર માની ગયો છે કે હું કાંઈ નથી કરી શકતો, ઉમ્મીદ નથી, મોટિવેશન નથી, ઘરે બેસી જાય, પછી ફોન ઉપર હોય, કાંઈ એના જિંદગીમાં તમે ખુશી ને ઉમ્મીદ ને આશા તમે ના જોઈ શકો. આ દુનિયાભરમાં તમે જો છો નંબર્સ કેટલા મોટા છે. ને એમાં સૌથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ જે વાત છે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે વધારે જે કન્ટ્રીઝ પાસે પૈસા વધારે છે એના અંદર મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ પણ, સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ પણ વધારે છે. તો આ પણ એક હકીકત છે કે પૈસા સાથે ઇન્સાન બધા આપણા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ
ના કરી શકે. એને ખુદાની જરૂર છે, એની દીનની જરૂર છે, એને હિદાયતની જરૂર છે. તો આ દુનિયા છે, મને તમને ડરાવ નથી, ઘણા બધા આ નંબર્સ હું તમે દેખાડ્યો છું, પણ આ એક હકીકત છે. તો એક બીજું પણ હું તમે થોડું ડરાવવાનું એક ચીજ તમે દેખાડું છું કે આ દુનિયામાં શું થાય છે આપણે જોઈએ. તો એક ઇંગ્લિશમાં એ લોકો પાસે એક ટર્મ છે, એક લફ્ઝ છે, એ લોકો કહે છે ડેથ્સ ઓફ ડિસ્પેર. હવે કેવી રીતે આપણે તમે તર્જુમો કહે કે મૌત ના ઉમ્મીદી સાથે થાય, ના ઉમ્મીદીના કારણે જે લોકો મૌત થાય છે. તો એ કહેવામાં આવે છે કે ઓનલી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, અમેરિકામાં કહેવામાં આવે છે કે આ તમે જો વિકિપીડિયાનું છે ઇંગ્લિશમાં, તમે ટ્રાન્સલેટ પણ કરી શકો, ફ્રાન્સીમાં તમે જોઈ શકો કે આ એ લોકો કહેવામાં આવે છે કે ઘણા બધા માણસો કેમ કે એના જિંદગીમાં ઉમ્મીદ નથી, એ જાય છે ગલત કામોના પાછળ, ડ્રગ્સમાં જાય છે, આલ્કોહોલમાં જાય છે, ઘણા બધા બીજા એડિક્શન્સમાં જાય છે, ને પછી જે માણસ પણ આ ચીજોમાં જાય એનું હેલ્થ પછી પતી જાય. તો એ કહે છે કે અહીંયા નંબર્સ તમે જો કે કહેવામાં આવે છે કે 2018માં 158,000 માણસો ઓનલી અમેરિકામાં મરી ગયા આ ડિસીઝીસના પ્રમાણે. જિંદગીમાં ઉમ્મીદ ના હતી, પછી ડ્રગ્સ ને આલ્કોહોલ ને આ બધા રોંગ ચીજોમાં ગળી ગયા ને પછી મોત થઈ ગઈ, કે લીવરનું ડિસીઝ થઈ ગયું, કે કાંઈ બીજું થઈ ગયું, કે હાર્ટ ફેલ થઈ ગયું, કે બધા. ને આ 1995માં 65,000 હતું, 1995માં 65,000, 2018માં 3 બરાબર થઈ ગયું છે. તો આપણે જે જોઈએ, જે દુનિયામાં આપણે રહે છે, ઘણા બધા માણસો આ ના ઉમ્મીદી સાથે જિંદગી કરે છે. પણ આપણે જ્યારે ઇસ્લામ પાસે આવે, અલ્લાહ પાસે આવે, તો અલ્લાહ સુબ્હાનો તાલા આપણે કહે છે કે તમે ઉમ્મીદ સાથે જિંદગી કરો, હું તમારા સાથે છું. તો આપણે આ ચર્ચા કરે, આપણે હું બીજા આયત કુરાન અને અહાદીસ લઈને આવ્યો છું. મારું ટાઈમ પણ આજે ઓછું છે, ટાઈમ કોઈ ફેરે ફાસ્ટ જાય છે બહુ, હું કંટ્રોલ કરવા કોશિશ કરું છું પણ મારા હાથમાં નથી, હવે ટાઈમ ભાગી જાય છે. તો ખુદા શું ચાહે છે આપણા, ખુદાએ શું ખપે આપણે કરે. ખુદાનો દસ્તુર છે કે આપણે ઉમ્મીદ સાથે જિંદગી કરે, ને માયુસ થવાનું, નિરાશા અને હિંમત હારી જવાનું એનું ઇજાઝત નથી. કે આ આટલું ખુદાના માટે મહત્વપૂર્ણ છે કે કહેવામાં આવ્યું છે કે શિર્કના પછી સૌથી મોટું ગુનાહ આ છે કે તમે ખુદા ઉપર ઉમ્મીદ હારી જાઓ. અજીબ છે. શિર્ક સૌથી મોટું ગુનાહ, કે કોઈ મુશરિક બની જાય, કાફિર બની જાય, એના પછી સૌથી મોટું ગુનાહ છે કે તમે કહો કે મારી કાંઈ ઉમ્મીદ નથી, ખુદા મને મદદ નહીં કરશે. જે પણ આ કે એ ગુનાહ કરે છે. અજીબ છે એ વાત. એટલે ઇજાઝત નથી કે તમે ઉમ્મીદ હારી જાઓ. એનું કારણ પણ ક્લિયર છે, કેમ કે જેના પાસે અલ્લાહ હોય એ કેમ ઉમ્મીદ હારી જાય? જેના પાસે રબ્બુલ આલમીન છે, જે અરહમુર રાહિમીન છે, જે છે કે આપણને મદદ કરે, આપણે કેમ આપણે ઉમ્મીદ હારી જાય, આપણું આશા તૂટી જાય? ખુદા છે આપણા પાસે. એટલે ઘણા ફેરે કુરાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જે પણ ઉમ્મીદ હારી જાય એ ગુમરાહ છે. અજીબ છે. તો આ કુરાનની આયત છે, કાલા વ મન યકનુત મિન રહમતિ રબ્બિહી ઇલ્લા ઝાલ્લુન. કે કોણ છે જે ખુદાના બારામાં એનું ઉમ્મીદ તૂટી જાય છે, એ માયુસ થઈ જાય છે? કોણ છે આ માણસ? આ માણસ છે ગુમરાહ છે, ઝાલ્લુન, એ જે સિરાતલ મુસ્તકીમથી દૂર થઈ ગયું છે. તો આ ઘણું તાકીદ છે કે આપણે ઉમ્મીદ રાખીએ કે ખુદા આપણે મદદ કરશે. ને આપણે જોઈએ છે કે આપણા ઘણા બધા જે દુઆઓ છે એના અંદર કેટલા બધા આ શબ્દો છે કે જેનાથી આપણે ઉમ્મીદ મળે, કે સખ્તથી સખ્ત સિચ્યુએશનમાં ખુદા એ એના પયંબરોને મદદ આપ્યા છે. આ દુઆનો જુમલો છે, મને પૂછવું છે કે આ કઈ દુઆ છે, તો હું તમે રીડ કરી દઉં. યા રાદ યુસુફ અલા યાકૂબ, એ ખુદા તુને યુસુફને પલટાવ્યા યાકૂબ પાસે. ઇમ્પોસિબલ હતું. તમે વિચાર કરો કે કેવી રીતે થઈ શકે? એને ઓલું વેલમાં નાખી દીધા, પછી ઓ મિસ્ર ચાલી ગયો ને બધું, બધા ભૂલી ગયા. પણ ખુદાનું આ ઇંતજામ હતો કે યુસુફ લોટીને પાછળ એની મુલાકાત થઈ ગયો. યા કાશિફ દુર્ર અય્યુબ, કોણ હતો કે જેને હઝરત અય્યુબની જે ડિફિકલ્ટી હતી એને દૂર કર્યા? ખુદા, ખુદાની ઝાત હતી.
યા મુજીબ નિદાઈ યુનુસ ફિ ઝુલુમાત. જ્યારે હઝરત યુનુસ ઓલા મછલી જે હતું એના પેટમાં ગડી ગયા તો એ દુઆ કરતા હતા. તો કોણ હતું કે ઓવા તારીકીમાં ઝુલુમાતમાં એનું જવાબ આપ્યા? ખુદા હતા. આ કઈ દુઆ છે? કોઈ જાણે છે? તમે ગેસ કરું છે? આ છે દુઆએ મશલૂલ. આપણા પાસે એક જે દુઆઓ છે, તમે મફાતિલ જેવા જિનાનમાં જોઈશો તો એના અંદર છે કે આ એક દુઆ છે આઈમે માસુમીન અલૈહિસ્સલામથી મનકુલ, કે એક માણસ આવે છે કે એ મશલૂલ હોય, એટલે એના પગના અંદર મુશ્કેલ હોય, તો એ આવે છે ને દુઆ માંગે છે. ને આ દુઆનો આ જુમલો છે કે તમારી પાસે ખુદા હોય તો તમે બધા ચીજો પોસિબલ થઈ જાય. તો ઇન્શાલ્લાહ આ ઉમ્મીદ ને આશા જે છે એ એક આપણા પાસે એક જરૂરી ચીજ છે. આપણા જિંદગીમાં ઉમ્મીદ ના હોય તો આપણે આગે ના જઈ શકીએ. તો આપણે દર ફેરે કહીએ કે ઇન્શાલ્લાહ ખુદા આપણે મદદ કરશે. ને આ દુઆ કુમેલમાં આપણે પડે છે. આજે થર્સડે નાઇટ છે ને દુઆ કુમેલ પણ ઇન્શાલ્લાહ થશે અહીંયા. ને ખાસ શબે ઝિયારતે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પણ છે. એક સલવાત પડી દો મોહમ્મદ આલિમ. તો જો આ દુઆ કુમેલમાં આપણે શું કે છે? યા મન રઅસુ માલિહિ રજા. આપણા પાસે જે કેપિટલ છે, હાલે શું કહેવાય તમે કહો? કેપિટલ. હા, કેપિટલ. હા, ફ્રાન્સમાં પણ આયા તર્જુમો છે. આપણા પાસે જે કેપિટલ છે, જે સરમાયો છે કે જેના સાથે આપણે ખુદાની બારગાહમાં ઇબાદત કરી શકીએ, ઉમ્મીદ છે. આપણે હંમેશા આપણા દિલમાં ઉમ્મીદ રાખીએ. તો હવે બે ચીજો છે કે બે જાતના ઉમ્મીદ છે ને આશા છે, જે કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ખોટા ઉમ્મીદ છે. તો એક સાચી ઉમ્મીદ હોય કે જે ઇન્શાલ્લાહ આપણે શીખશું કે કેવી રીતે આપણે ખુદા ઉપર સાચી ઉમ્મીદ રાખે ને આશા રાખે. પણ બે જાતના ઉમ્મીદ છે કે ઘણા માણસોમાં આ ઉમ્મીદ હોય પણ કહેવામાં આવે છે કે આ ખોટા ઉમ્મીદ છે. પહેલી ઉમ્મીદ એ છે કે તમે કોઈ બીજા ઉપર તમે આશા રાખો ને ઉમ્મીદ રાખો. બરાબર? આપણે ઘણા ફેરે થાય છે, મારું કાંઈ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, મારું મુશ્કેલ કાંઈ આવી જાય, મને ખબર છે કે આમ સોલ્વ કરી શકે છે, તો હું જાઉં એના પાસે ને મારા દિલમાં મારા વિચારમાં શું છે કે આ મારું બધું સોલ્વ કરશે. મારું ઉમ્મીદ મારા દિલમાં એના ઉપર છે કે આ કંઈ કરશે તો મારું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે. અગર આ મને ના કહી દેશે તો પછી પતી ગયું, હું કાંઈ ના કરી શકતો. તો આ કહેવામાં આવે છે કે જે ગૈર ખુદા ઉપર ઉમ્મીદ રાખે એનું ઉમ્મીદ તૂટી જાય. જે ખુદાને મૂકીને બીજા ઉપર આપણું ઉમ્મીદ રાખે કે આ મને મદદ કરશે, આ મને. આપણે જાય મદદ માંગે. હું નથી કહેતો કે તમે ઘરમાં બેસીને રહો. ના, તમારી પાસે કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે, ફાઇનાન્શિયલ, ફિઝિકલ, ઇમોશનલ, સાયકોલોજીકલ, આપણે જાય કોશિશ કરે. પણ જ્યારે પણ હું જાઉં ડોક્ટર પાસે, મારા મગજમાં હોવું જોઈએ કે મારું ઉમ્મીદ ખુદા ઉપર છે. આ છે કનેક્શન અસલી. આ તો મદદ કરશે, મને ખબર છે, પણ આ ઝરિયો છે. એના હાથમાં કદાચ શિફા ના હશે, મને આ ડોક્ટર પાસે ના મળશે, મને બીજું ડોક્ટર પાસે કદાચ જવું પડશે. તો ઉમ્મીદ જે આપણે રાખે ગૈરે ખુદા ઉપર ના રાખે. ગૈરે ખુદા ઉપર તમે ઉમ્મીદ રાખશો, તમે ક્યાં ના ક્યાં એ તમારું ઉમ્મીદ તૂટી જશે. કે હું હદીસ પર લઈને આવ્યું છું. બીજું જે ઉમ્મીદ છે, જે ખોટું ઉમ્મીદ છે અને આશા છે કે ઇન્સાન કાંઈ ગલત કામ કરે ને પછી ઉમ્મીદ રાખે કે ઇન્શાલ્લાહ ખુદા અરહમુર રાહિમીન છે, એ બક્ષી દેશે. ના, આ ઉમ્મીદ ખોટું ઉમ્મીદ છે. આ ડેન્જરસ છે, ખતરનાક છે. કે હું જે ખુદા મારાથી ચાહે છે હું ના કરું, એનું ના ફરમાની કરું, બધું મને જે ખપતું હોય હું કરું, ને પછી કેવું છું કે આ બીજા છે, તમને હું નથી કહેતો કે આ બધા આવતા છે, પણ કોઈ ફેરે આ ઉર્દુ પોએટ્રીમાં આવતા તમે સાંભળો છો કેવા છે કે અગર આપણે જન્નતમાં નહીં જાશો તો કોણ જાશે. ના, આ બરાબર શબ્દ નથી. આવી રીતે આપણે ના કહી શકીએ કે હું જે પણ કરવાનું હશે હું કરી લઉં, મારા જિંદગીમાં ગુનાહ પણ કરું, જે પણ કરું, માલે હરામ પણ ખાઈ લઉં, એને ચીટિંગ પણ કરી લઉં, બધા કામ કરી લઉં, પછી કહું કે આપણે તો શિયા છે તો જન્નત તો આપણું જાગીર છે, તો આપણું જાગીર છે તો આપણે ક્યાં જશું? જન્નતમાં જશું. ના, આ ખોટું ઉમ્મીદ છે. આ ઉમ્મીદ છે જે ધોકા છે, આ શૈતાનનું ફરેબ ને ધોકા છે. તો બે હદીસ તમારા વાસ્તે લઈને આવ્યું છું ને આ હદીસ જેટલા આ હદીસ ને કૌલ છે ઇમામે માસૂમનું એ ખૂબસૂરત છે, એના અંદર બ્યુટી છે. તમે જોશો કેટલું આ આપણા માટે આ તાલીમાત જરૂરી છે. તો પહેલી જે હદીસ છે આ છે અમીરુલ મોમિનીન ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામથી.
કે ઇમામ ફરમાવે છે ઇજઅલુ કુલ્લ રજાઇકુમ લિલ્લાહ, તમારી પૂરી ને પૂરી ઉમ્મીદ તમે ખુદા ઉપર રાખો. કુલ્લ રજાઇકુમ, જેટલી તમારા દિલમાં ઉમ્મીદ ને આશા છે આખું લઈ લો કે તું ખુદાના પાસે આ ઉમ્મીદ રાખો છો. વલા તરજુ અહદન સિવા, ખુદાના અલાવા તમે કોઈ ઉપર ફાઇનલ ઉમ્મીદ ના રાખો કે ઈ કરશે તો થશે, નહીં તો નહીં થશે. આવી રીતે ઇન્સાન ના કરે ખુદાના અલાવા. કેમ? એનું કારણ છે ફઇન્નહુ મા રજા અહદુન ગૈર અલ્લાહ તઆલા ઇલ્લા ખાબા, કે જે પણ ખુદાના અલાવા કોઈ બીજા માણસ ઉપર ઉમ્મીદ રાખે એનું ઉમ્મીદ કતઅન યકીનન તૂટી જશે. એક ટાઈમ આવશે, તમે લાગશે કે આ મારું કામ કરે છે ને સોલ્વ કરે છે ને કરે છે કાંઈ થઈ જશે, તમે જો કે તમારું કામ આ નથી કરી શકતો. કેમ કે આપણું ઉમ્મીદ ફાઇનલી ખુદા ઉપર હોવું જોઈએ, કે આપણે ખુદા ઉપર ઉમ્મીદ. બીજી જે હદીસ છે આ છે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામથી. આ અજીબ હદીસ છે કે એક ઇમામ પાસે ઇમામના કોઈ સહાબી પહોંચ્યા ને એને એક સવાલ પૂછ્યા. લમ્મા સુઇલા અન કૌમિન યઅમલૂન બિલ મઆસી વ યકૂલૂન નરજુ. ઇમામના કોઈ સહાબી ઇમામના ખિદમતમાં પહોંચ્યા ને પૂછ્યા કે આપણા પાસે એક ગ્રુપ છે શિયાઝનું, તમારા ચાહનાવાળા તમારા માનનાવાળાનું ગ્રુપ છે કે જે ગુનાહ કરે છે ને જ્યારે એ લોકોને કહેવામાં આવે કે તમે કેમ આ કામ કરો છો, આ તો ઇજાઝત નથી શરીયતમાં, તમે કેમ આ કરો છો, તો એ કહે છે કે આપણે ખુદા ઉપર આપણે ઉમ્મીદ રાખે છે કે ઇન્શાલ્લાહ એ બક્ષી દેશે. નરજુ રજા કહે છે કે આપણે ઉમ્મીદ રાખે છે આપણે આ બધું કરશું, ખુદા અરહમુર રાહિમીન છે, બક્ષી દેશે. ફલા યઝાલુન કઝાલિક હત્તા યાતિહુમુલ મૌત, એનું આખું જિંદગી આવી રીતે હોય જ્યાર સુધી એનું મૌત આવી જાય. એક ગ્રુપ છે જે શિયાસ છે, કહે છે કે આપણે અહેલે બેતના ચાહવાવાળા છે ને આવી રીતે અમલ કરે છે, તો એ લોકોનું શું થશે? એ સહાબી પૂછે છે. તો આપણે જો ઇમામનું જવાબ શું છે. ઇમામનું જવાબ છે હાઉલાઈ કૌમુન યતરજ્જહૂન ફિલ અમાની, આ લોકોને ધોકો થયો છે, આ લોકો ફરેબ ખાઈ લીધા છે, આ આપણા ખ્યાલાતમાં છે, આ એના ગુમાન છે કે આ રજા છે, આ હકીકતમાં રજા ને ખુદા ઉપર ઉમ્મીદ નથી. કઝબુ લૈસુ બિરાજીન, એ લોકો ઝૂઠ કહે છે કે એ ખુદા ઉપર ઉમ્મીદ રાખે છે, આ સાચી ઉમ્મીદ ખુદા ઉપર નથી. કઝબુ ઇન્નમન રજા શૈઅન તલબહુ, આપણે જ્યારે ઉમ્મીદ હોય કોઈ ચીજની તો આપણે એના પાછળ જાય. હું ના કહી શકું કે મને બહુ ઉમ્મીદ છે કે મારા બેંક એકાઉન્ટમાં ઘણા પૈસા આવી જાય. તમને ઉદાહરણ આપ્યું કાલે કે મને બહુ ઉમ્મીદ છે કે મારા બેંક એકાઉન્ટમાં $10 મિલિયન આવી જાય, અને ઘણું ઉમ્મીદ છે. પણ તમે મારા અમલમાં જુઓ કે હું કાંઈ નથી કરતું, ઘરે બેસીને સૂઈ જાઉં છું, તો તમે શું કહે છો કે આ ખોટું ઉમ્મીદ છે, તું ધોકા ખાય છે, તું પોતાને ધોકા દે છે કે તું ઉમ્મીદ રાખે છે પણ જે ચીજની તને ઉમ્મીદ છે એના પાછળ નથી જતું. ઇન્નમન રજા શૈઅન તલબહુ, આપણે કોઈ ચીજનું ઉમ્મીદ હોય, આપણે ઉમ્મીદ છે કે ખુદા આપણે બક્ષી દેશે, તો આપણે કોશિશ કરે કે બક્ષિશ આપણે ખુદાનું મગફિરત આપણે મળી જાય. હું ઘરમાં બેસીને ઓનલી કહું કે મારા પાસે ઘણું ઉમ્મીદ છે ને હું અમલ ના કરું તો પછી આ ખોટું ઉમ્મીદ છે. ઇમામ કહે છે કે આથી ઇન્સાન મકસદ સુધી નથી પહોંચી શકતો. તો આ હતું બે જાતના ખોટા ઉમ્મીદ. હવે સાચું ઉમ્મીદ શું હોય, આપણે કેવી રીતે સાચું ઉમ્મીદ રાખે ખુદાના ઉપર? કહેવામાં આવે છે કે બે ચીજમાં ઇન્સાન ઘણું ઉમ્મીદ રાખે ને આશા રાખે ખુદા ઉપર. પહેલી ચીજ છે કે ઇન્સાન યકીન કરી લે કે અગર એ ખુદાથી મગફિરત તલબ કરશે તો એ માફ કરી દેશે. યકીન રાખે, ઉમ્મીદ રાખે. ખુદાની ઝાત અરહમુર રાહિમીન છે. અને ઘણા ફેરે માણસો છે કે એ લોકો, આપણા બધા ઇન્સાન છે, માસૂમ નથી. હું 2-3 દિવસ પહેલા હું કીધું અહીંયા કે ખુદાવંદે મુતાલે ઓનલી 14 માસૂમીન બનાવ્યા છે આ દુનિયામાં, કાયનાતમાં. આ 14 હસ્તીઓ છે જે માસૂમ છે. એનાથી બીજા જે આપણા માણસો છે આ આપણે માસૂમ નથી, તો આપણા જિંદગીમાં કાંઈ મિસ્ટેક થાય, કાંઈ ગુનાહ થઈ જાય, કાંઈ ખોટ રહી જાય. તો ઘણા માણસો છે આપણા જે પાસ્ટના મિસ્ટેક્સને, જે ખતાને, ગુનાહ છે એને જોઈને ઉમ્મીદ હારી જાય કે હવે તો
એ કહાવત છે, મને હાલો ગુજરાતીમાં હું નથી જાણતો, પણ એ કહાવત છે કે કહેવામાં આવે છે ફારસીમાં કે તમે પાણીના અંદર ગળી જાઓ અને તમે ડૂબો છો તો હવે ફર્ક નથી કરતો તમે 1 મીટર પાણીના નીચે હો કે 10 મીટર. તો ઘણા માણસો છે કે જો હું તો ડૂબી ગયો ગુનાહમાં, હું તો 1 મીટર, હવે શું ફરક પડશે, 1 મીટર હોય કે 10 મીટર. ના, આ છે ના ઉમ્મીદી. જેટલા પણ ઇન્સાનના જિંદગીમાં મિસ્ટેક્સ હોય, કાંઈ ખતા હોય, તો કુરાન આપણે કહે છે કે ઇન્સાન ખુદા ઉપર ઉમ્મીદ રાખે. ને આ કુરાનની આયત છે કે ઇન્સાન યકીન કરી લે કે જેટલા મોટા પણ ઇન્સાનના ગુનાહ હોય કે કાંઈ મિસ્ટેક્સ હોય, એનું પાસ્ટ હોય, એક ઇન્સ્ટન્ટમાં, એટલે આવી રીતે ખુદા બધાને માફ કરી છે. અજીબ છે. અને એક માણસ હોય જેને 30 વર્ષ 40 વર્ષ ગુનાહ કર્યો હોય, જુલ્મ કર્યો હોય, અગર એ સાચા દિલથી તૌબા કરે, મગફિરત કરે, તો એક ઇન્સ્ટન્સમાં ખુદા એને માફ કરી દેશે. તો આ કુરાનની આયત છે, કુલ યા ઇબાદી અલ્લદીના અસરફુ અલા અનફુસિહિમ. એ મારા પયંબર, તમે કહી દો. કોને કહી દો? જે લોકો જે ગુનાહ કર્યા છે, જે બુરા માણસો છે. આ કહેવામાં આવે છે લોકો જે અસરફુ અલા અનફુસિહિમ, ઘણા બધા ઉલટા કામ કર્યા છે એના જિંદગીમાં. એ પયંબર, તમે આ લોકોને કહી દો કે લા તકનતુ મિન રહમતિલ્લાહ, તમે ઉમ્મીદ રાખો, તમે માયુસ નહીં થાવ. ઇન્નલ્લાહ યગફિરુ દુનૂબા જમીઆ, ખુદા બધાને 100% ગુનાહોને માફ કરી દેશે. યગફિરુ દુનૂબા જમીઆ ઇન્નહુ હુવલ ગફૂરુર રહીમ. ખુદા બક્ષવા વાળો છે ને ખુદા ચાહે છે કે એના બંદા પાસે rahmat મળે. ખુદાને નથી ખપતું કે એનો કોઈ બંદો હોય જે અઝાબમાં મુબતલા થાય. અને એના બધા અજીબ આપણા તારીખ ઇસ્લામમાં તમે જો તો અજીબ એના કિસ્સાઓને દાસ્તાન છે. હું એક તમારા સામે જિક્ર કરું છું. આ કિસ્સો છે, આ સ્ટોરી છે આપણા ચોથા ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામના જમાનાનું. મારા પાસે મગજમાં ઘણા બધા સ્ટોરીઝ છે, તો હું એક બીજું તમને કહું છું. આ વધારે કેમ કે માહે રમઝાનથી રિલેટેડ છે. આ 7વા ઇમામના જમાનાનું એક સ્ટોરી છે. આપણા 7વા ઇમામના એક સહાબી હતા ને એનો એક દોસ્ત હતો જે નૈશાપુરમાં ગવર્મેન્ટમાં એનું કાંઈ પોસ્ટ હતું, નૈશાપુર. ને માહે રમઝાનનો મહિનો હતો, તો આ ઇમામનો જે સહાબી છે એ જાય છે આપણા દોસ્ત પાસે, આપણા મિત્ર ફ્રેન્ડ પાસે એને મળવા. ને પહોંચે છે એના ઘરે, ને આફ્ટરનૂન ઝોહરનો ટાઈમ હોય છે, માહે રમઝાન. તો એના ઘરમાં જાય છે તો એ જોઈ છે કે એ બેસી ગયો છે ને માશાલ્લાહ ખાય છે લંચ. માહે રમઝાનનો મહિનો છે ને એ બેસી ગયો છે ને એ ખાય છે, માશાલ્લાહ ખાવાનું બધું ચાલે છે. તો એ મિત્ર છે કહે છે કે ભાઈ શું ખબર છે, તું બીમાર છે, સફરમાં છે, શું થાય છે કે તું રોજો નથી રાખતો? તો એ રોવા શરૂ કરે છે. જ્યારે એનું મિત્ર એને સવાલ કરે છે તો એ રોવા શરૂ કરે છે. તો કીધું કે ભાઈ શું થયું, હું કાંઈ ના કીધું તને, તું કેમ રોય છે? હું તને પૂછું છું કે તું રોજો કેમ નથી રાખતો? તો કહે છે કે એના પાછળ એક સ્ટોરી છે. તો કહે કે શું સ્ટોરી છે? કહે છે કે ઘણા વર્ષ પહેલા હારૂન રશીદ જે ખલીફા હતો એને મને બોલાવ્યો મને દરબારમાં. ને મને પૂછ્યો ઈ કે તમારો કેટલું વફાદાર છે, મને કે. આ હાકિમ હતો ઝાલિમ, એને કહે છે કે તું મને કે તું મારો કેટલું વફાદાર છે? તો એ શરૂ કરે છે ચાપલુસી કે તમે જે કહેશો હું કરીશ, ને હું તમારું ચાકર છું, તમારું નોકર છું. કેમ કે ડરી ગયો તો હા તું મારું નોકર છે, ચાકર છે. તું હમણાં હું તને મોકલાવું છું એક જિંદાનમાં, એક જેલમાં. એ જેલના અંદર 70 સૈયદ છે, અલવી છે, જે કૈદમાં છે. તું હમણાં જઈશ ને મારો ગુલામ તારા સાથે આવશે ને તને તલવાર આપશે. આ 70 સૈયદને તું હમણાં જઈશ ને કત્લ કરીશ. તો હારૂન એને કહે છે કે તું આ કરીશ. ને એની ડરી જાય છે, હું શું કરું? ને આ મલઊન, આ માણસ એ જાય છે ગુલામ સાથે ઓલા હારૂનના, ને 70 સૈયદને આપણા હાથ સાથે કત્લ કરે છે, મારી નાખે છે. તમે વિચાર કરો કે એક પછી જાય છે, બધાને મારી નાખે છે. તો એ માણસ કહે છે કે હું જ્યારે આ કામ કરી લીધું આપણું જાન બચાવવા માટે, મને આટલું અફસોસ થયું ને મને યકીન થઈ ગયું કે ખુદા મને માફ નથી કરી શકતા. તમે સોચો કે 70 માણસોને ખૂન જે બહાવે છે, કેવી રીતે ખુદા એને માફ કરે? તો કે ઓલા દિવસથી હું ના નમાઝ પડું છું, હું ના રોજો રાખું છું, હું કાંઈ નથી કરતું, કેમ કે મને યકીન છે હું જહન્નમમાં જાઉં છું. જે માણસ 70 ઇન્સાનનું સૈયદનું કત્લ કરે એને કહે કે
તો મારું પતી ગયું છે, તો ના હું રોજો રાખું છું, ના આમ જ જિંદગી કરું છું, હવે શું કરું? 17 માણસોને કત્લ કરી દીધો, હવે હું શું કરશું? તો એ જે ઇમામનો સહાબી છે સાંભળી લે છે, પછી એનું સફર પતી જાય, ઇમામમાં ખિદમતમાં આવે ને આ બધું સ્ટોરી ઇમામને બયાન કરે છે કે આ એક માણસ છે ને એટલું છે ને એટલું છે. તો ઇમામ કાઝિમ અલૈહિસ્સલામ એક સલવાત પડી દો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. તો ઇમામ એને કહે છે કે એનું ઈ જે ખુદાથી માયુસ છે એ ગુનાહ વધારે મોટું છે ઓલું 17 કત્લથી. અચ્છી ઇમામ કહે છે કે એ જે માયુસ થઈ ગયું છે કે ખુદા એને માફ નથી કરશે, દીનને મૂકી દીધો, નમાઝને મૂકી દીધો, બધા ચીજો, એનું ગુનાહ વધારે છે ઓલું 17 કત્લ. અગર એ સાચા દિલથી આવશે ને તૌબા કરશે ને મારી બારગાહમાં અલ્લાહની બારગાહમાં આવશે તો યકીન કરી લે કે એનું ગુનાહ માફ થશે. તો અલ્લાહની રહેમત છે બહુ વસી છે, બહુ મોટી છે. તો આ ઉમ્મીદ આપણા દિલમાં લાવે કે આપણે ગભરાઈ નહીં છે. આપણે કે જે પણ થઈ ગયું છે પાસ્ટમાં, ઇન્સાન એના ઉપર તવજ્જો ના કરે ને ઇન્સાન કોશિશ કરે કે આ રાસ્તા ઉપર આગે જાય રે. મારા પાસે 4 મિનિટ છે તો આપણે આ લાસ્ટ પણ કરી લેશું. આ છે કે તો આ એક ઉમ્મીદ ઇન્સાન રાખે, આ સાચી ઉમ્મીદ છે કે ઇન્સાન મગફિરતની ઉમ્મીદ રાખે, ખુદાની બારગાહમાં જાય ને કે હું ઇસ્તિગફાર કરું છું, હું તૌબા કરું છું, ને ઇન્સાન યકીન રાખે કે ખુદા ઇન્નલ્લાહ યુહિબ્બુત તવ્વાબીન, જે લોક પણ તૌબા કરે છે ખુદા એ લોકોને પસંદ કરે છે, ચાહે છે. બીજી જે ઉમ્મીદ આપણે કહેવામાં આવ્યું છે ને, લાસ્ટ આ છે મારું સ્લાઇડ, કે એમાં ઇરશાદ થાય છે કે જ્યારે હું પણ કોઈ સારું કામ કરું તો હું ખુદાની જે રિવોર્ડ છે, એનું જે અજર છે એનું પણ ઉમ્મીદ રાખો. તો એક મગફિરતનો આપણે ઉમ્મીદ રાખે કે મારા કાંઈ મિસ્ટેક્સ થઈ ગયા હશે તો ખુદા ઇન્શાલ્લાહ ઠીક કરી દેશે મારા વાસ્તે. ને આપણે જે કાંઈ નેક કામ કરે, સાચું કામ કરે, સારું કામ કરે તો આપણે ઉમ્મીદ રાખે કે યકીનન ખુદા એનું અજર મને આપશે. ને ખુદાના અજર બે જાતના હોય. એક અજર નેક કામનું તમને હમણાં અહીંયા મળશે કેશ. ઘણા ફેરે આપણે વિચાર કરે છે કે હું અહીંયા બધા સારા કામ કરી લઈશ પછી મને આખિરતમાં અજર મળશે. ના, ખુદાના નિઝામમાં બે અજર ઇન્સાનને મળે છે. એક તમને કેશ મળે છે, તમે કાંઈક નેક કામ કરો તો આપણે ઉમ્મીદ રાખીએ તમને હમણાં જ મળશે. આપણે ખબર નહીં પડે કે આ અજર હતું. કાંઈ તમારું બિઝનેસમાં ફાયદો થઈ જશે, કાંઈ બલા આવવાની હશે એ રોકાવી જશે. ઘણા બધા ચીજો છે કે આ ખુદાની રહેમત છે, તમે કેશમાં અહીંયા મળે છે ને જે એનું ફાઇનલ અજર છે, જે એનું કમ્પ્લીટ અજર છે એ ઇન્સાનને આખિરતમાં મળે છે. એ આયત હું લાસ્ટ છે તમારા ખિદમતમાં પડી દઉં છું કે ઇન્નલ્લદીના આમનુ વલ્લદીના હાજરુ વજાહદુ ફી સબીલિલ્લાહ, જે લોકો ઈમાન લઈને આવ્યા ને જે લોકો હિજરત કર્યા અલ્લાહ માટે. તમે યાદ છે કે ઘણા બધા હતા કે મક્કામાં ના રહેવાઈ શકતા હતા તો બીજા હતા એ હબશ ગયા. હબશ એટલે ઇથોપિયા છે આજનું. હું મારું ટ્રાન્ઝિટ હતું અદ્દીસ અબાબામાં તો હું વિચાર કરતો હતો કે આ જગા છે કે ઓલા જે જાફરે તૈયાર હતા અને બીજા હતા જે મુસલમાન ઓવા ગયા હતા ઇથોપિયામાં, હબશમાં, ને બીજા ગયા મદીનામાં. ઇન્નલ્લદીના આમનુ વહાજરુ વજાહદુ, ને એ કોશિશ કરે છે ખુદાની રાસ્તામાં, નેક કામ કરે છે, ચેરિટી કરે છે, બીજાઓને હેલ્પ કરે છે, બચ્ચાઓની તરબિયત કરે છે, આપણે ઘણા બધા નેક કામ કરે છે. આ બધું જિહાદ છે ખુદાની રાહમાં. તો ઈ લોકા છે ઉલાઈકા યરજૂના રહમતલ્લાહ, આ લોકા આપણા દિલમાં ઉમ્મીદ રાખે, જે મહેનત કરે છે, જે જિહાદ કરે છે, જે કોશિશ કરે છે, કે છે કે આપણે યકીન રાખે કે ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદાની મદદ આવશે ને ખુદા આ કામમાં બરકત આપશે. વલ્લાહુ ગફૂરુન રહીમ. પણ એના સાથે એક લાસ્ટ ચીજ જે કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ખુદાના ઉપર આપણે ઉમ્મીદ રાખે ને આશા હોય, પણ એને બેલેન્સ કરવા માટે એક બીજી ચીજ પણ હોવું જો, એનું નામ છે ખૌફ. કેમ કે આપણા દિલમાં ઓનલી ઉમ્મીદ હોય ને ખુદાનું ખૌફ ના હોય તો એના અંદર થોડું પ્રોબ્લેમ આવી જાય કે આપણે કદાચ લિમિટ્સને ક્રોસ કરી દો, કેમ કે ઓનલી ઉમ્મીદ છે. તો આ બેલેન્સ છે કે જેના બારામાં ઇન્શાલ્લાહ આપણે કાલે ચર્ચા કરશું કે કેવી રીતે આ રજા જે છે ઉમ્મીદ ને ખૌફ એટલે ડર, ખુદાનું ખૌફ, એનું માયનો શું છે, એનું મતલબ શું છે, ને આપણે કેવી રીતે આ બેમાં બેલેન્સ કરીએ. કે આપણા હદીસમાં છે કે 50-50 હોવું જોઈએ. જેના પાસે થોડું રજા વધારે થઈ જાય, 60-40 થઈ જાય તો થોડું પ્રોબ્લેમ થઈ જશે. જેના અંદર ખૌફ વધારે થઈ જાય એ પણ સારું નથી.
ઘણા બધા છે માણસો કે એ 80% ડરે છે, 20% એના દિલમાં ઉમ્મીદ છે. ના, આ પણ સારું નથી. ઇસ્લામ કહે છે કે તમે 50-50 અડધું અડધું આપણે રાખીએ તો ઇન્શાલ્લાહ આ બેના બે સાથે આપણે આગળ જઈ શકીએ. તો આપણા પાસે ઘણા બધા હાદીસ છે. ઇન્શાલ્લાહ કાલે હું આ હદીસને વાંચીશ. હમણાં આપણું ટાઈમ પતી ગયું છે. ઇન્શાલ્લાહ ખુદાવંદી મુતાલની બારગાહમાં આપણે દુઆ કરે છે કે આ મુબારક મહિનાની બરકત માટે ને એના સદકામાં આ જે મકારિમુલ અખલાક છે ને, જે ઇન્શાલ્લાહ આપણું જિંદગીનું મકસદ છે, એનામાં ખુદા આપણે વધારેથી વધારે બરકત આપે ને આ ઉમ્મીદ જે છે, આ રજા ને આ આશા છે, ઇન્શાલ્લાહ એનું નૂર આપણા બધાના દિલમાં ખુદા રોશન કરી નાખે. વ આખિરુ દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન વ સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિન વ આલિહિ તાહિરીન. અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ. آقا شرمنده کرده. نه آقا من دیگه حرف زدن سخت میشه اینجوری. حفله بس نه امارو گلاس دو تو نه یارا. جزاک الله. الحمدلله الحمدلله خدا નો શુકર. આ બધું ચીજ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આજે હું સુપર માર્કેટ પણ ગયો હતો તો બધું જોઈને આવ્યો. કાંઈ ચીજો મને જરૂર નથી લઈ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધા છે. ના તમે બધા કોઈના કોઈ મને કાંઈ નથી ખબર કોણ મોકલાવે છે. કાંઈ ઇફતારમાં કોઈ કાંઈ મોકલાવે છે, કાંઈ ખાવાનું તો ઘરનું છે. પછી મૌલાના છે એટલા બધા ફ્રૂટ્સ લાવીને દીધા, તો બહુ ધ્યાન રાખે છે. બીજું કંઈ જરૂરિયાત હોય હમણાં તો છે બધા. મોલાના પાસે મારા નંબર છે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે મળશું. આ વીકેન્ડમાં ઇન્શાલ્લાહ આપણે મળશું. હું આવીશ તમારી પાસે. સવારના હું તમને યાદ કરા સબ્જેક્ટ છે.
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। एक बीजू सलवात पढ़ी दे। So alhamdulillah, welcome again to this is our next session in the English sessions that we have. So alhamdulillah, it's a great tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala that He has allowed us and He has given us the opportunity to witness another month of Ramadan. We have many people who were with us last year around the world, but this year they did not make it. The time came to an end. So each time we get this opportunity, and these 30 days and nights are very special. What a person can achieve in these 30 days and nights is uncomparable to what you can achieve in the entire year. In fact, we are told that what you get in this month, you store it, you keep it, and it's like you can use it throughout the year. The energy you get from this 1 month, it's like a storage thing. You can store it and keep it with you, that spirituality, that energy, and inshallah, it will last you till next month of Ramadan. And certainly, one of the noble deeds and one of the good deeds to do in this month, other than all the amal we are doing, is to gain knowledge. And I'll keep emphasizing on this, that without knowledge, without knowing, without learning about Quran and Islam, we are going nowhere. And more we go away from the teachings of the Ahlul Bayt and Quran, more, I'm sorry to say, trouble we will face as individuals, as families, as community. We will stray away from the right path. One of the necessary things that we all need to have, and it's a constant journey. In my Gujrati lecture I mentioned, we have many ahadith that speak about gaining knowledge. Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahd. Seek knowledge from cradle to the grave. The day you are born, from a very young age, till you reach the grave, till we reach our final destination, we should seek knowledge. Utlubul ilma walau bis-sin. Seek knowledge even if it means you have to go to China. Okay, and we know in those days, going to China was very difficult, right? It was very far. Today you can take a flight and reach fast, but it's trying to say that even if it's difficult, we should seek. Utlubul ilm walau fi ghamaratil bahr. Seek knowledge even if it means that you have to dive into deep ocean. Even if you have to dive into ocean to seek knowledge, do it. So inshallah we are trying, and these classes are meant to increase our knowledge. And of course we learn and gain knowledge so that we can put that into practice. We know, we understand, and then we say, okay, now this is how I can use it in my own life and I can change. Although change is difficult, right? Because we all are used to a certain way of living, right? We have grown up in a certain way of living. And we as human beings, we resist change. If someone comes and tells you that, look, this part of your life you have to change, you say that, no, I'm not doing it. It's too hard, right? We resist change. Why? Because we are comfortable with our daily routine, right? And one of the things that Allah subhanahu wa ta'ala does with us, with the month of Ramadan, is that He comes and He disrupts our daily routine. It does, right? You have to wake up early to eat. Otherwise, you'll have difficult time during the day. So you are forced to wake up at 3:30 or 4. No choice. And now that you are awake and now you have eaten your sehri, now you're going to spend time doing ibadat, right? You get a bit of time, you pray. Then you have to fast the whole day, and to break the fast, many of us are going to come to the mosque. Why? Because probably that's the easiest. You can come here, you can pray, and you'll have iftar. So alhamdulillah, you are all very blessed that in your community you can afford iftar every single night. It's a big blessing, right? Many communities around the world, of course, they cannot afford to give iftar to all the people. So they pray and they go home and have iftar. So here it's a blessing. So what Allah does in the month of Ramadan is He disrupts our daily schedule. Not because He wants to put us in difficulty. He's trying to remind us that we need to be changing continuously. If I stay in one position, if I don't change in my life,
then I wouldn't benefit. So we shouldn't be scared of change, and we should try. So that's what we're going to speak about. So I'm going to describe, just to remind ourselves what we are discussing. We were saying that we as Muslims and followers of Ahlul Bayt, we need to have a balanced life. Okay. Balanced in a way that we are fulfilling both our material needs and spiritual needs. We need to balance between dunya and akhirah. If I do too much of dunya, that's trouble. If I leave dunya and I say that, look, I don't want any of this, I'm going to go on top of a mountain and I'm going to live there and I'm going to just pray and think, that's also not good. That's also not good. We need to find that balance. So how do we balance our lives? Okay, so I'm going to show this to you today. I hope I can finish it because there's a lot of content, but inshallah I'll try my best. So based on the teachings of the Ahlul Bayt, and a lot of these teachings are common sense. You think about it, we understand this is there are 9 things that we need to do in our daily lives and balance between these things. So I'm going to show you those 9 things, and then I'm going to explain them a bit, and then it's up to us how we are going to put all of this together in our life. So what are those 9 things? First thing is our work time. You all need to have time where we go to work, right? Most of you probably have either a job or a work or you're studying. Okay, I'll speak about it more. We need to have Islamic study time, so I've been emphasizing on gaining knowledge. We need to have social time. You need to come out of your home and meet with other people. You need to be active in your community, you should be contributing, and I'll speak about this. Community work is important. We need to have time for worship and ibadat. That should be part of our life. We should have time for exercise, sports, enjoyment. I mentioned yesterday the hadith that how important it is to enjoy ourselves in our lives. Otherwise, you won't be able to carry on. Okay, we'll speak about it more. 7th is, of course, food and eating is important. We need to make sure we are healthy, we are eating the right things. Rest and sleep, very, very important. Okay, if your sleep schedule is messed up and you're not able to sleep properly at night, be ready for trouble during the day. It's normal, right? If I haven't slept through the night properly, during the daytime, I'll either fall asleep, I'll get angry. Many times, and it's very interesting, many times, people think that they have some problem in the sense that they're saying, oh, I'm getting too angry, so I'm a bad person, I have bad akhlaq. Many times, the reason is these two. You're eating the wrong things and you're not sleeping properly. Because you're not eating the right things and you're not sleeping properly, naturally throughout the day you're going to be angry and upset. Why? Because your body is not ready for you. So that's important. And the last thing, of course, is hygiene. Okay. So I don't know, many of these things, I don't know how you say it in French, but I think all of you understand. It's the same, hygiene. Okay, hygiene. Very nice. So that's the good thing. Many of these words, it's very similar. It's just pronounced differently, I think. Slightly differently it's pronounced. So you know what these things are. So, yes, so what I'm going to do is that this is going to be a bit fast. So it's going to be like rapid fire. So because there's a lot of detail. So one by one, I'm going to explain these 9 things. And the key point, and this is the key point, that for each of these 9 things, I need to find what's the right balance. Because balance is the key. Right? That's the key. If any of these you overdo, you'll have problem. If you do too much. So I gave example of a person who works from 7 a.m. to 10 p.m. 6 days a week. Imagine someone, I know someone like real. Leaves home 7 a.m., comes back 10 p.m. and works on Saturdays as well. That's not balance, that's problems. His family will be upset, and the main question is, you're earning so much, you don't have time to use it. Like, who are you earning for? You're earning for your children. Like, you're working so hard so that others use your money. You can't even use it on yourself. That's pointless. Okay? So, if you overdo any of these things too much, that's a problem. If you underdo any of these things too less, that's also a problem. If someone becomes lazy here and works 1 hour a day, no, that's also a problem. I can't just be sleeping at home, doing nothing, just on my phone, I don't know, watching Instagram, Facebook and that. And you ask me, how much do you work in a single day? I say 1 hour. That's laziness. That's not also good. So what I'm going to do, inshallah, very fast,
is that for each of these 9 things, we want to ask, what's that balance? What's that right quantity I should put? And when we know that balance, inshallah, we can put together these 9 things and make a schedule out of our lives. So that's the next step. I'm still thinking, should I do that in my tomorrow session? Maybe I'll do that. That there is a way to put these in our timetable. There are certain things that we need. That how do we make our schedule? Wealth is amongst the traits of virtues. It's good to go and acquire wealth. We should be active. 1. Another hadith. Laziness is far from a believer and his energy is constant. You'll never see a believer lazy sitting doing nothing. You ask him, what are you doing today? I don't know, I'm just sleeping. No, don't do that. Okay? Sometimes you can sleep, it's okay. I'm not against sleep. If it's holiday, if you had a very long weekend, you're very tired, you can have extra sleep. So even for someone like me, so someone like me, we have a lot of work that we have to do. So normally, usually myself personally, after Fajr, I don't sleep. So I wake up for Fajr, I pray, and then my day starts, and there's different things. Only on the weekend, which is Friday in home, I sleep after Fajr, because I say that, okay, this is my day to sleep a bit more. So I'm not against sleep. It's just about oversleeping. I shouldn't be sleeping. I can't be sleeping 12 hours, right? That's too much. Okay? So laziness is not allowed, and we should be constantly active. Okay. So what should we do? Okay. There are 4 things that we need to keep in mind in terms of our work. Very quickly, I'm going through this. For each of these, I have ahadith, but I don't have time to go through all of them because this is part of, as I mentioned, a longer course. So this is what I'm presenting today. We do it over like around 5-6 hours. We go through all the ahadith. It's very nice. And I think we have it recorded online as well. I'll share the link if someone wants more details. So when it comes to our work, these are 4 important things. First thing, I have to make sure my income is halal. That's the most important thing. Okay? I can't be earning through haram means. So I need to know a bit of ahkam, and I just need to know, look, what I'm doing is okay. It's halal. So that's important. I should work hard in my work. If you have your job, make sure you're doing it better and better. You have business, you're doing better. People whose main work is, let's say, they're housewives, that's also a work. That's an important work. You should constantly be improving in that. You say that, okay, I'm a housewife. These are 3-4 things I need to do. How can I do it better? I should be constantly striving to make my work better and better, but I shouldn't make my work everything. My life shouldn't rotate around my work. I shouldn't say that my business is everything, rest is not important. My family is not important, everything is, community is not important, everything is my work and business. No, that kind of attitude is not good. Work is part of our life, not our whole life. This is important. Some people make their work and business, they want to earn so much money, which is good. I'm not saying. I was just giving examples that I was praying for all of you that Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah give you $10 million. That's how much I want everyone to gain wealth. So I'm not against working hard, but shouldn't become the main thing. And of course, we have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, which was one of the topics in our Gujrati das. For students, I'm sure there are a few students here, is that when you are studying, your main job is to study. So make sure that those university years, you really use them well, because you'll never get them back. Okay? So that's the thing that we have been told that we have to be. So what's the balance? This is the balance. So what I will do is that end of each slide and each section will write down what's the balance. This is the balance according to Islamic teachings when it comes to work. So I'm going to read it for you. I work hard to attain financial growth without ignoring other responsibilities. This is the balance. If I don't work hard, that's doing too little. If I work so much that I'm compromising my other responsibilities, that's too much. What's the balance? You work hard, you strive for growth. If you have a business, make a plan for it, improve it, but you should never forget your other responsibilities. Work shouldn't take over our life. That's the balance for life. So that's number 1. So I'm going to number 2. I need to be very quick. 9 things, if I want to explain, even 3 minutes if I take, I'll finish my time. So I need to be really quick.
Islamic study time. Again, I have been speaking so much about this, so I don't need to repeat this, that we all need knowledge. We really, really need it. I don't know how to say it. If I don't have the right knowledge, I'm really going to fail. So again, this is another hadith. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Seeking knowledge is obligatory on all Muslims. Right? We have to seek knowledge. Or another hadith from Imam al-Baqir alayhi salam. If I were to find a young person from our Shia who is not pursuing knowledge of religion, I would surely punish him. Imam is saying that if I see a young Shia boy who is not taking out a bit of time to know more about his religion, about Quran, about Hadith, then I'm going to punish him. I'm going to reprimand him. I'm going to say, why are you not doing? I won't be happy. This is how important seeking knowledge is. Okay. So basically, again, very briefly, what do we need to learn about Islam? 3 things. One is our beliefs, our aqidah. We need to know what do we believe in. So Tawheed, Imamat, and all that we need to know. We need to know about akhlaq, which is my topic for the Gujrati dars. That's the aim, that we need to find out how we develop good akhlaq. And of course, we need to know the Islamic laws, the red lines, the boundaries, halal and haram. So if someone knows these 3 things, he's doing fine. He knows his beliefs, what he believes in. He knows what's the right akhlaq, and he knows the Islamic laws. This is how much I need to. So what's the balance? Again, no one is saying that everybody has to come to Hawza and spend years and years of time to learn about Islam. No. Everybody doesn't need to come to Hawza. Some people like myself, we go to Hawza, we study so we can give back. Everybody doesn't need to study so much. So this is the balance. I spend some time every day to read about Islam, to ponder and to practice. Every day you take out, like I would even say 10 minutes. If we plan it well, you take out 10 minutes to read 5 pages. Okay? In 1 year, you would have read 1,500 pages, right? That's a lot. 5 pages a day. And if you read 300 days in a year, okay, 65 days holidays, right? You can take as holiday discount. 300 days. I read 5 pages. I have read 1,500 pages. That's a lot. That's like 3-4 books. Okay? So I need to take out some time to increase my knowledge. Of course, alhamdulillah, you are all doing it. You're coming here and attending this session. You're taking out time every day. So you are doing your part in a way that Islam wants us. So that's the second one. Let me go to the third one. Inshallah, I hope I can finish in time today. Although I'm not trying to rush. So don't worry, I'm not rushing. If I don't finish, I'll continue tomorrow. So I'm trying my best to present it in a way that it's clear for us, because this is really important. So basically, let's not lose track of what we are speaking. We are saying that we need to have a balanced life. And in balanced life, you need to have all of these things. You need to have time for work, which we all have. If you don't have, please find one. Don't sit at home doing nothing. And we have seen examples of so for example, there's this youth who's finished his A levels. What do you call the diploma, right? And he still has 4 months before his university starts. 4 months. What will he do or she do? Sit at home and do nothing. That's like, why are you doing it? 4 months of your time, you want to sit at home, wake up late, 9, 10. And then when you wake up, be on your phone. The whole day you're doing nothing. That's not acceptable. Even these 4 months, go and find some work. Go in somebody's shop and work, make some money. That's good for you. Go do some, labor work. Go wash people's cars, find some work. Don't sit at home doing nothing. So work has to be there. Islamic study time, this is really important. Third one. We need to have social time where we give time for others. Many times, I'm selfish. I'm just thinking about myself. My work, my job, my thing, everything. But failing to realize that a lot of our needs are fulfilled when I connect with others, when I have social time, when I can spend time with others. So many ahadith. Ya ayyuhan nas, alaykum bil jama'a wa iyyakum wal furqa. Oh people, make sure you stick together in communities. Don't separate from the community. So important. Don't just live on your own and say that I have nothing to do. No, be with the jama'a, with the community. And I'm really saying this, that you have a blessing here to have a community.
You have a place where you can gather, you have friends, you have people you can meet. Many people don't have such a thing. They're just living on their own, lonely. It's not good. Need to have social time. Another hadith, a group of 3 believers or more don't get together except that angels gather along with them. Such that if this group makes a dua, they say Ameen. 3 believers gather together talking about random things and they do a dua. Angels come and they pray. This is how important it is for believers to meet with. Whoever makes a believer happy has made me happy. So making others happy is part of our spirituality. Many times when you do something for others, you gain more than that person. That's how it is. Sometimes we think that, I'm doing him a favor. I'm doing him a favor. It is a favor, he should thank. I mean, from his side, he should thank if someone has helped. But if you see many times, doing that favor is actually helping me more than it's helping him. I solved his financial problem. Because of this good deed, Allah has solved my spiritual problem. It's like that's how Allah's system works. So, how do we balance between these things? Very, 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 very important. I don't know, I'll say this 10 times, that the first social time and the most important social time that we have to give is to our family. Family time first. Everything else, your friends, your colleagues, your other people, community members, they are very good people, but I cannot say that I leave my family, spend time with my friends, especially those who are married, those who have children. We have a lot of rights on each other. Family time first. Basically, I'm very sorry, but when you listen to this lecture, your life is going to become a bit hard because you'll have to take time for all of this now. Inshallah, you're already doing. If you're already doing, you should be very happy, and these are just reminders. If you are not doing, we need to go back and say, am I giving enough time to my family? So family is very important. After family, you have friends. But again, we need to make sure we have good friends. We have to choose our friends because friends influence us a lot. And when it comes to social time, family and friends, of course, we have to make sure that the environment we are in, we are taking care of halal and haram. And I'll say this again and again, because this is the foundation of everything in Islam, that wherever I go, I need to be sure. So for example, there is no music, no haram food, no haram mixing when I have social time. So we need to observe these limits within the family and also outside the family, inshallah. Okay. So what's the correct balance? So this is the line. How do I balance my family and social time? I spend quality time with my friends, my family and friends. So family comes first, and then you can spend a bit of time with your friends. Both is okay. Okay. Again, I don't have too many good examples to give, so I'm going to give my own example. Okay, so let me give you my own example. So, as I said, I wake up for Fajr, right? And then I don't sleep. So usually my children, so I have 3 children, 2 of them go to school. Okay. So around 7 a.m. they have to go to school. So 6:30 till the time they go to school, I spend time with them. I prepare them for school. Okay. So my wife is resting. So I tell her, you sleep, you rest, because she has a small baby to take care of. These 2, 7-year-old and 11, so I spend time with them in the morning. I wake them up and everything. So that's one. Then I go for my work and I have my classes and everything, and I do everything. Normally, I come back home from all the work and everything 3 p.m. So I leave home at around 7:38. I go, I'm out, I'm doing my work, so that's my work time. So 8 to 3 I'm out. 3 o'clock I come home. From 3 to 6 p.m. is my time with my family and my children. So 3 full hours every day, I give it to them. Again, I'm not saying you have to copy me. I'm just giving an example. You have to see based on your situation. What Islam wants is this, that you spend quality time. The quantity is not important. Sometimes you might spend 1 hour with your family, your wife and children, that they're happy. And men, especially children. Children don't want too much time. If you are with them for 5 hours and you are on your phone and they're talking to you, you're not even listening, that's not quality time. But if I leave my phone aside and for 15 minutes I play with them, they're happy. Okay? So it's about being smart and creative. So spending time with family, especially for men, because we go out to work, it's very important. Our families need it. Sometimes,
for example, I'll spend dedicated time with my wife at night. When kids have slept, we have like 1 hour. We're talking to each other. We're just discussing different things. Just because we are a family, we need to spend time together. So this is important. Family time. And of course, I also get time with my friends. So sometimes once a month, okay, once a month we have I meet with them every day because my friends are my colleagues where I study. So once a month, for example, we plan something. So we'll get together at night. Okay, I shouldn't be saying this. I'm letting secrets out of what we do in Qom. Okay. So once a month, for example, there's some occasion, some milad, somebody's birthday. We said that let's get together. We get together in somebody's house. We order some very nice food, so like pizza and everything. And we sit together and we talk and we enjoy. Right? But again, you have to be careful how much you do it. I'm just giving my own example. You can see how it is best for you to do it. So that's the third one. It's very unlikely I'll finish in time, but it's okay. I don't want to rush. So let's see how much we can get done. Community work. Okay. So work time, Islamic study time, family and friends time. Done. The fourth thing, which is highly, highly recommended to have, is that we all should take out some time to help others and contribute in the community. In any way you can. So I'm going to read some ahadith for you. Whoever solves a believer's need, you have a believer friend who has a need, okay? And you go and you help him, you solve his problem. He's like the one who's worshipped Allah for 9,000 years, fasting during the day and praying at night. That's a lot, right? 9,000 years is not a joke. 9,000 years, you solve one mu'min's problem. This is how these social relationships are important. We are together as a community. I need to contribute in any way you can. You can do anything you like. Another hadith, there's many hadiths. A servant will enter paradise because of a thorn he removed from the path of Muslims. Let's say you're driving and you see that on the road there's a big stone or there's something that can obstruct and other people can be in danger. You stop your car, you take and remove that obstacle, you're going to paradise. You're going to Jannah because of this thing. There's many hadiths. I'll leave this for later. You can. Okay. So how do I do community work? How do I help others? Again, there are different ways. Important thing is I should be doing a bit of it. I'm not saying take out 8 hours of your time doing community work. I'm not saying that. You have work to do. You have other things to attend. But I can take out 1 hour a week. Is that too much to ask? In a whole week, I come and I serve in the community in any different way. You're pouring chai for people. It's community work. You're teaching in madrasa. It's community work. I don't know what, you're arranging people's shoes. People come and they scatter the shoes. So you're just arranging it. Whatever we can do where we show that humility and we say that we are doing service to people. We are servants where a service to people is very important. Again, anyway, financial help. If you have money, someone needs it, give him. Give him, help him out, charity. Charity is a way of community. Social. Getting people together, doing sile rahim. If you have relatives here you haven't visited in long, give them a phone call, send them a message, say that, how about I come to meet you, you come home for iftar or something, sile rahim. It's community work. You can do teaching, and again, if I had time, I'll speak 20 minutes about teaching, that how important it is for all of us as community members to take this up, especially for madrasa. Madrasa hasn't hired me to do marketing here, so don't worry. They haven't told me to come and tell you. I'm genuinely saying that if someone can even teach something very small, let's say once a week you're told, you come in madrasa, teach this one subject, please do so. It's one of the best ways of serving the community where you are helping your next generation. It's really important. And again, you can do so many other things. If there's ways you can get together, remind people of Allah. This is the balance. Again, I'm going to read this. When it comes to community work, I take an active role in my community without ignoring my other responsibilities. Again, we need that balance. Why? Because we have two types of people everywhere. People who overdo community work, they're doing so much community work that their family is unhappy.
Their wife comes and says કે તમે તો નથી આવતા ઘરે, તમે શું કરો છો? કારણ કે ના હું મસ્જિદમાં હતો, હું help કરતો હતો. Okay? Yes, it's good to help in masjid, but not at the cost that your family is waiting for you till 10, 11, 12. You are doing community work, you are helping others. Yes, that's good, but balance is important. Okay? We can't sacrifice. Islam says that, look, you have to balance. You can't do one thing so much because you like it, and then all other things. Now, you're doing so much community work, your business is not there. How will you feed your family? Right? Your business is breaking apart. I know someone, although he's a very good man, and he has a lot of money, that's why he's surviving. He's doing so much community work that last 5-10 years is a very, very good man. He's doing so much community work that his business literally has collapsed. And he himself was telling me that, look, I don't have time to pay attention to my business because I'm doing so much for the community and running around and everything. Maybe he'll manage because he's very rich, so even if his business, but maybe someone is not rich and is doing too much community work. Baba, what will you feed your family? So balance is important. But we need to take some active role in community. We can't just say that, okay. And many times, I don't know how things work here, but sometimes you have a bad experience in community once, and you say that, lokane muki do apne. Never in my life I'm going to do anything for this community. No, don't do it. One bad experience, we know how much bad experience Hazrat Nuh had. He had 950 years of bad experience with his people. 950 years, and still he was guiding them. 950 years he tried, and his people were not listening. Bad experience. He didn't say that, we have one bad experience with the community, someone said something, and maybe they were wrong. You were right. You get angry, say that, there's no point. Aloka sudarwana nati. No, don't do that. Take it easy. Okay? You have one. Okay, I'll give you. If you have 10 bad experiences, then you can leave. I'm saying that if you 10 times, if you have bad experience, then don't do community work. Not with one. So we should have a very positive outlook towards the community. These are our people. These are our children. This is our community. We're going nowhere, right? We're together in this, so we need to help each other. So community work is really important. 7 minutes. That's very little time to complete everything, but inshallah, let's see. Eating, food. Alhamdulillah, we all like food. And alhamdulillah, it's the month of Ramadan. So, sometimes things you get to eat in the month of Ramadan, you don't get to eat throughout the year. So, in a way, we look forward to month of Ramadan. There's nothing wrong with it. As long as you're eating properly, everything, you're keeping healthy, it's fine to enjoy food. Again, let me say this in brackets. I don't know how to say it. Sometimes we make religion very difficult and dry for ourselves. There's no pleasure. We think that, religion means that it's very difficult, you just have to do ibadat. No, Islam says that eat. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Eat whatever we have given you. Eat healthy stuff, eat good stuff. There's a lot of. So eating is very important. And I'll say this especially for parents who have children at home. Make sure that you're giving them the right things. It really affects them. And they don't know how to control their diet. It's you have to make sure that they're eating healthy, they're sleeping well. If they're eating well and sleeping well, they'll be happy. If they're not eating well, they have some vitamin deficiency, they're not sleeping well, be ready for trouble. They're going to come and the whole day they're going to give you trouble. Okay? So, eating is important. Islam says, again, I'm going very fast. Each of these, there are ahadith, verses of the Quran. Eat halal, of course. So whatever you do in all of these 9 things, halal is always going to be there. I can't do work that's haram. I can't do, for example, community thing that's haram. So halal is always eating halal, and it's not very difficult. Alhamdulillah, you're blessed with a lot of things here. You get halal food, and we don't have any need to go to anything haram anyways, right? So haram food we keep away. But more important in some ways is that eating healthy, which in today's world has become impossible because most of the foods we have are processed, right? They're processed food and fast food and these kind of things. So eating healthy has become difficult. But for you people who are living here where you have hundreds of natural blessings, like the fruits you get. I just went out today to the supermarket, and on my way, just outside here, you see all these fruit stalls. And I stopped for a minute, I was just looking at the fruits. You're like,
I have never seen these fruits in my life. It's like, we don't get such good natural fruits. You're living near a country where it's near equator. Like, you get so many fruits. That's healthy. Okay? But, naturally what happened? So I didn't buy any fruits. Okay? I went to the supermarket and I bought all the processed things. Right? That's how our lifestyle has become. That I pass by natural things. I'm not interested. I just leave them, then I go to the supermarket, and with those processed food, we don't even know what you've done. There are preservatives in it, and I don't know what they add. They add things to change the taste. It's an industry. Food industry is very profitable, right? So they change it a lot. So eat healthy whenever we can. We make sure that we eat healthy stuff. And again, very important is that I don't overeat. Overeating is generally not good for us. We all know that disease and everything comes to this. So what's the correct balance? I eat a healthy and balanced diet. Again, make sure you balance it. Carbohydrates, proteins, I think you all know all of these different things that are there. So we try and we balance between these things. The last one, oh, I'm nearing the end. Is it the end? Yeah, we're nearing the end. I think I finish it in 3 minutes, which is very normal, is that rest and sleep. Again, I don't have to mention, it's something we all understand. And the Holy Quran says, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. We have made sleep a way for us to rest. And another point is, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. Sleep is for night, not for day. Some people switch around, right? They stay awake during the night. Sometimes you can, based on the need. But the best sleep we get is at night. So we make sure, inshallah, that we get enough sleep. Again, I'm not reading these. I'll share this with you. You can read, there's many ahadith. What's the balanced? I sleep a balanced amount at night, observing the etiquettes of sleeping. Again, I'm not going into that. You might ask, what's the balance? Normally we are told, for our age group, generally, people who are here, based on the different age groups, 6 to 8 hours of sleep is what we need. If you are younger, you need 8 hours. Slightly older you get, 7, maybe a bit later, even 6 hours might be enough. I would say don't sleep less than 7. 7 to 8 hours of sleep, make sure you get good sleep, because it really helps us to come back to our thing. And of course, the last one is hygiene. Again, I don't need to speak about it, we all know. But again, just to emphasize that we have many ahadith that speak about these specific things. Brushing our teeth, showering, combing my hair, wearing clean clothes. There are many ahadith from the Ahlul Bayt that tell us that we should be taking care of that, insha'Allah. And let me end by the last one. And I spoke about this. I think I'll finish it. It's better. I just have 2 minutes, so please bear with me. And that is sports and leisure time. I mentioned this, that how much? Make sure you have 20 to 30 minutes of exercise every day. Otherwise, you are in trouble. And I'm saying this very openly, that especially if you cross the age of 35, that's when a lot of diseases start coming. Till 30, 35, you won't feel anything. You are young, you have a lot of energy, your body will continue with whatever you do with it. After 35, slowly diseases and problems start coming. The only way to avoid diseases is you have to exercise. It's so important that some of our ulama, scholars have said that for people who have crossed like 40, it's wajib to do exercise. You have to do it, okay? And again, there's no difference between gender. Men have to exercise, the women also. Sometimes people think that only men have to do sports and activities and those. No. Even all of us, we need it. 20 to 30 minutes, I gave example today. I personally try and I walk 5,000 to 10,000 steps every day. I have to do it. Because I know otherwise I won't keep healthy. If I'm not doing, and sometimes you can replace that exercise time with sports. Because if you do half an hour of good, heavy sports, that gives you, so we need to add these things. And there's a lot of advantages. It will take away your stress, it will remove toxins from your body, it removes laziness, it makes your muscles flexible. Exercise and sports and going out and physical activity is very important for all of us. And we need to find ways to do it. And again, this is one of those things which we are told that we have to do it every single day. It's not like I'll exercise once a week. No, it's not enough. We should try, inshallah, all of us to exercise regularly. We encourage our children to be fit, healthy and exercise. And inshallah, we can hope to
have a balanced life. There's one or two things left. So I'm stopping here. My time is up. So inshallah, what I want to do tomorrow is finish some of the things that are coming. There's 2-3 things still left. And inshallah, after that, I'm going to speak about how do I put all of this together in my timetable. How do I fit this? Because sometimes we feel I can't do it. So inshallah, there are some methods and techniques that we can use. So inshallah, we all can have the balanced life where we are fulfilling our material needs, and at the same time we are also fulfilling our spiritual needs and getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us the tawfiq in this blessed month of Ramadan to practice balanced life, try and bring that balance in our life, and inshallah through that balanced life He gives us that true spirituality that He has promised us. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alameen. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل. So my time is up. If there's any questions, yes, I'm here. Sorry, can I ask about the balance? We're talking about the balance between the spiritual and the physical. Yeah. For example, you have some alims, like they give too much time, example, for the ibadat. Yeah. And like, how we can know which one is balanced? You know? So normally what happens, Vimanil? So normally what happens is that balance for us at a basic level is different from balance for them. Because they have gone up in that ladder of spirituality, they have the ability to do more ibadat without getting tired and without compromising other things. Okay. So inshallah, what I'll do, I'll speak about it tomorrow because I have to speak about ibadat. So that is still remaining. I want to speak that how much amount of ibadat exactly we should have. And then I'm going to even show that these 9 things, how do we put it? We need to balance them. Because each of them there is question. Yes. If I don't know which one is balanced, Yeah. So basically the answer to that is that we don't follow them at all. So they are good for inspiration. They are good for taking inspiration. But we have to do... Not fast. So for our level...